friends, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Picards fixed point theorem in real analysisல பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். m, ρ அப்படின்றது ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் t is a contraction mapping அப்படின்ட்டு ரெண்டு இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is only one point x in m such that tx equal to x. இந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம வந்து இப்போ ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ t is a contraction mapping. We know that x and y be the two elements which is belongs to m. Then we can write it as rho of tx comma ty is less than or equal to alpha of rho of x comma y. Okay va? For some alpha where alpha lies between 0 less than alpha less than 1, so lies between 0 and 1. Since t is a contraction mapping, we can write it as rho of t square x comma t square y, which is equal to rho of t of tx. Okay va? Because of the contraction mapping, we can write it as t square x as t into tx. Okay, so then t into ty. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கண்டிஷன் தெரியும். ரோ ஆஃப் டிஎக்ஸ் வந்து டி ஆன் சம்திங், ரோ ஆஃப் டி ஆன் சம்திங் வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பை யூஸிங் திஸ் கண்டிஷன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ரோ ஆஃப் tx. ஓகேவா? அந்த உள்ளே இருக்குல்ல அந்த வேல்யூ அப்படியே கம்மா ty. ஓகேவா? ஸோ அகெயின் திஸ் வில் பிகம் alpha into alpha of rho of x comma y. Okay, so we have rho of t square x comma t square y as alpha square rho of x comma y. Okay, in general we can write it as rho of t power n on x comma t power n on y is less than or equal to alpha power n on rho of x comma y. Okay, this is the equation number 1. And where alpha x comma y is belongs to x comma y belongs to capital M. Okay, then let us assume that x1 equal to t x0. So x2 equal to t x1 and so on, xn equal to t xn minus 1. Okay, so we know that x2 equal to t x1 and this can be written as t x1 equal is t into x1 value. We know that t x0, so which is equal to t square x0. So x2 வந்து நம்ம வந்து t square x0 ன்னு எழுதலாம். ஓகேவா? so in general நம்ம வந்து xn in general xn வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா t power n x0 ன்னு எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ இந்த தியரமில் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீக்வென்ஸ் xn இருக்கு இல்லையா, இந்த xn n equal to 1 to infinity, இதை வந்து காஷின்னு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். if in case it's a Cauchy means definitely it will be a complete and continuous function. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த xn வந்து Cauchy அப்படின்ட்டு வந்து ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஓகேவா? So for that I am considering the two elements which is belongs to I. Let it be m comma n which is belongs to I. Then I am assuming that m is greater than n. Then we can write it as m equal to n plus p ன்னு எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ இதிலிருந்து நான் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா rho of xn comma xm which is equal to rho of xn comma x n plus p. m வந்து நான் வந்து n plus p ன்னு எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ யூஸிங் த ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டி ஐ எம் டூயிங் தட் rho of xn comma
xm which is less than or equal to row of xn comma xm xn comma xn plus 1 and plus row of xn plus 1 comma xn plus 2 and so on, plus row of xn plus p minus 1 comma xn plus pன்னு எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்னா xn ஈக்குவல் டு டி பவர் n எக்ஸ் நாட்னும் அண்ட் ரோ ஆஃப் டி பவர் n x comma t power n y which is equal to alpha power n into row of x comma y நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து இந்த இது வந்து நான் மாற்ற போகிறேன். ஸோ அப்போ வந்து row of xn comma xm is less than or equal to row of t power n x நாட்னு மாறும். xn வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்? t power n x நாட்னு எழுதலாம். சிமிலர்லி x power n plus 1 வந்து t power n x1ன்னு எழுதலாம். ஓகேவா? அண்ட் ப்ளஸ் ரோ பவர் xn plus 1 வந்து நான் எப்படி எழுதலாம்னா t பவர் ரோ ஆஃப் t பவர் n plus 1 இன்ட்டு எக்ஸ் நாட்னு எழுதுகிறேன். அண்ட் செகண்ட் டேர்மை வந்து xn plus 2. ஸோ இதையும் வந்து நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் t பவர் n plus 1ல் எழுதிட்டு இதை வந்து x1 எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் இன் nth term will be row of t power n plus p minus 1 x naught and t power n plus p minus 1 x1 ன்னு மாறும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன அப்ளை பண்ணுறேன்னா, இந்த டி பவர் என் எக்ஸ் நாட்டை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்? ஆல்ஃபா பவர் என் ரோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு எழுதலாம். ஸோ விச் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பவர் என் ரோ ஆஃப் x0 comma x1 plus alpha power n plus 1 into row of x0 comma x1 and so on plus alpha power n plus p minus 1 into row of x0 comma x1. ஓகேவா? இதில் இருந்து நான் என்ன காமனாக எடுக்கலாம்? இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பவர் n plus 1. ஸோ இதுலேருந்து நான் வந்து ஆல்ஃபா பவர் என்னை வந்து காமனாக எடுக்கலாம். அண்ட் சிமிலர்வே ரோ ஆஃப் x0 comma x1 வந்து காமனாக எடுக்கலாம். எல்லாத்துலேயுமே அந்த டேர்ம் இருக்குது. ஸோ அதனால் இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன். ஓகேவா? தென் என்னென்ன டேர்ம் நம்மளுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஆல்ஃபா பவர் n இருக்குது. இதை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம். பேலன்ஸ் ஒரு ஆல்ஃபா இருக்கும். ஓகேவா? இங்கே வந்து ரோ ஆஃப் x0 comma x1 வந்து வெளியே எடுத்துடுறோம். ஸோ இங்கே வந்து ஒரே ஒரு ஆல்ஃபா அண்ட் ஸோ ஆன் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் அண்ட் ஸோ ஆன் இப்படி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த சீரீஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஜாமெட்ரிக் சீரீஸ். ஸோ நான் வந்து அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து நான் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஆஃப் xn comma xm which is less than or equal to alpha power n row of x0 comma x1 into 1 by 1 மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு கிடைக்கும். ஏன்னா இது வந்து இன்ஃபினிட்டி. ஸோ இன்ஃபினிட்டி ஆல்ஃபாஸ் இருக்குல்ல. ஸோ அதனால் 1 மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு வரும் யூஸிங் ஜிபி ஃபார்முலா. ஓகேவா? இஃப் ஐ அப்ளைங் த லிமிட் ஃபார் ஆல்ஃபா பவர் n, what will be happen? Let's see. Limit n tends to infinity, alpha power n will be equal to 0. So we can say that row of xn comma xm will be less than or which is equal to 0. So if we choose m n values sufficiently large, then row of xn comma xm will be arbitrarily smaller இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து ஸோ அப்போ வந்து xn வந்து ஒரு காஷி சீக்வென்ஸ் அப்படின்றது இதுலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரூவ் ஆகியிருக்கு. ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா m வந்து ஸோ ஆப்வியஸாக வந்து xn வந்து காஷி சீக்வென்ஸ் மீன்ஸ் m is a complete and it is continuous also. So row of xn comma xm can be made arbitrarily
small by taking large. Okay va. So the sequence xn n equal to 1 to infinity is a Cauchy sequence. Okay va. So from this we can say that m is complete, and also there exists a element x which is belongs to capital M, such that by limit of a function we can say that limit n tends to infinity xn equal to x. So the sequence xn க்கு வந்து ஒரு லிமிட் வந்து அப்ளை பண்ணால் that will be converges to x. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம வந்து Cauchy sequence அப்படின்ட்டு சாரி Cauchy sequence இல்லை, இது வந்து லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது அது வந்து எக்ஸுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படின்ட்டு நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ இது எதுக்காக நம்ம எடுக்கிறோன்னா, சின்ஸ் இட்ஸ் அ Cauchy sequence, ஸோ இது இந்த சீக்வென்ஸ் வந்து எம்முக்குள்ளே ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட்டில் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகும். ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா. ஸோ சின்ஸ் T is a contraction mapping, we have t xn க்கு நம்ம வந்து லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம். ஓகேவா. ஸோ அப்போ வந்து லிமிட் n tends to infinity t xn which is equal to t into limit n tends to infinity xன்னு நம்ம வந்து எழுதலாம். ஓகேவா. ஸோ அப்போ வந்து இதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன தெரியும், என்ன எக்ஸ். ஓகேவா. ஸோ இஃப் யூ அப்ளைங் த லிமிட் n tends to infinity for xn, this will converges to x. ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து லிமிட் n tends to infinity t xn equal to tx. this is equation 2. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பட் நம்மளுக்கு என்ன ஒன்று நம்மளுக்கு தெரியும்னா t. So this can be we know that t xn equal to x power n. okay va. So from that we can say that since the sequence t xn n equal to 1 to infinity is being a subsequence, and so we know that the sequence இதோட subsequence வந்து xn. ஓகேவா. இந்த சப்சீக்வன்ஸ் வந்து எதுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது, கன்வர்ஜஸ் டு எக்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். ஓகேவா. ஸோ கன்வர்ஜஸ் டு எக்ஸ்ன்னும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று தெரியும். அது என்னென்னா, இப்போ வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது, அதோட சப்சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜஸ் டு எக்ஸ்னால் அதோட சீக்வன்ஸும் கன்வர்ஜஸ் டு எக்ஸ்ன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகேவா. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லிமிட் n tends to infinity t xn equal to x ன்னு எழுதலாமா. ஸோ திஸ் கேன் பி நேம் இட் as equation 3. ஸோ ஃப்ரம் equation 2 and 3 நம்ம எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா tx equal to xன்னு எழுதலாம். ஓகேவா. ஸோ x is a fixed point. ஓகேவா. ஸோ டு ஷோ தட் நம்ம இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோன்னா, எக்ஸ் மட்டும்தான் வந்து டீக்கு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக வந்து நான் என்ன கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒய்ன்ற எலமெண்ட் ஒன்று கன்சிடர் பண்ணுறேன் which is belongs to capital M and which is also not equal to x. ஓகேவா. அண்ட் இப்போ வந்து அப்போ வந்து ஒய் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டாக இருக்கவே முடியாது. ஓகேவா. ஸோ நான் வந்து கான்ட்ரரியாக அஸ்யூம் பண்ணுறேன். அது என்னென்னா ty ஈக்குவல் டு ஒய். ஓகேவா. ஸோ
if it is a fixed point only, we can write it as ty equal to y ன்னு எழுதலாம் ஓகேவா. And also we know that tx equal to x, so I can write it as rho of x comma y equal to rho of tx comma ty ன்னு நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா, which is less than or equal to alpha into rho of x comma y ஓகேவா. using the we know that using the theorem, okay, we can write it as like that. So so I'm considering these two. இது ரெண்டுத்தையும் நான் கன்சிடர் பண்ணேன்னா rho of x comma y is less than or equal to alpha into rho of x comma y. இது அப்போ வந்து இந்த rho of x comma y இந்த rho of x comma y கேன்சல் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 is less than or equal to alphaன்னு எழுதலாம் ஓகேவா. ஸோ this is a contradiction. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எங்கே வந்து தப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ty ஈக்குவல் டு ஒய் நம்ம வந்து இங்கே தான் வந்து நம்ம வந்து கான்ட்ரதியாக அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீக்கு வந்து எக்ஸ்ன்ற ஒரே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் தான் இருக்குது இன் எம் ஓகேவா. ஸோ there is no another fixed point in m, so we can write it as so tx so tx equal to x is the only fixed point in m, hence the proof ஓகேவா. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க. And thank you for watching.